Okay, so you have to learn about microorganisms in your first lesson. Microorganisms. Okay, how do we define a microorganism? So microorganisms are invisible to the naked eyes when they are taken individually. Okay, first we have to take down the definition for microorganisms. So definition. So you have to know this. Microorganisms are the unicellular or multicellular organisms that are invisible to the naked eye when taken individually. Yes, invisible to the naked eye in your school textbook. So it has been mentioned as that cannot be observed clearly. That cannot be observed clearly. So invisible to the naked eye when taken individually. So earlier, this when taken individually, so that press is not in the definition. That was not in the definition in earlier microorganisms definition. But nowadays it has been added because there are some of organisms, some of microorganisms which are invisible to the naked eye, but they are sometimes visible because of their uh, number of cells increases. So they are visible. But when they exist individually, ඒගොල්ලෝ තනියම ඉන්නකොට, when they are living as a single organism, so it is invisible to the naked eye. Okay, so first of all, take down the definition of microorganisms. Okay, I would like to ask the definition from the Khalid's voice. Khalid, can you read this? Microorganisms are the unicellular or multicellular organisms which are invisible to the naked eye when taken individually. Okay, Khalid.
I think your microphone's problem or you are not talking. පුතා කතා කළේ නැත්නම් බෑ ඉගෙන ගන්න. Laktila, a new name. Puta, can you define a microorganism? So do I have to read this? Yes, Puta, can you define this? Microorganisms are the unicellular or multicellular organisms that are invisible to the naked eye when taken individually. Yes, that are invisible to the naked eye when taken individually. Because although they are invisible to the naked eye, okay, look at this. Here's a petri disk. We use a gel medium to grow bacteria and fungi. So nutritious agar medium, so we put inside that. And what we do by using inoculation loop, we culture bacteria. Okay, look at this. There's a plant affected with a bacterial infection. So you can observe there's a bacterial infection for this plant. And you can see another color patches on this leaf and it gets wilted. Yeah, put the rally gahila. So that's wilted. Okay, so there's an infection. So you are in a suspicious that this plant leaf is infected with a bacteria. Then what you do? You take a sample of that and you put that here by using inoculation loop. Or if there's a bacterial infection for a wound, imagine like this. Here's your finger. Okay. Now there's a wound here. It is not curing. So what you do? You want to see the bacteria in your wound. So what you do? You take inoculation loop like this. There's a metal ring here and there's a handle as well. There's a handle. So we touch it on the wound and take that sample in this nutritious agar and you draw a Z line over the gel. පුතාලා හැමෝම ජෙල් දන්නවනේ ජෙල් මීඩියම් එකේ ටච් කරනවා අපේ තුවාලෙන් ගත්තු සාම්පල් එක after passing of time within 2 days or several days you can observe a colonies of bacteria. Bacteria colonies can be observed. Yes, that can be observed through the naked eyes. So bacteria can be observed through the naked eyes. But according to the definition, microorganisms are the invisible organism. But that's why we have to specify, although bacteria is invisible to the naked eye, as a colony, we can observe them. Therefore, we have to specify when taken individually, but individual bacteria cannot be observed through the naked eye. There may be different shapes, we learn them next. That's why we have to specify when taken individually. Puta, can you understand that? ඒකයි අපි තනි තනිව ගත්තාම පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Okay? But as a colony, so a group of microorganisms can be observed through naked eyes. Okay. Next, we are going to study the types of microorganisms. I would like to ask that question from Senuli Kodikara, Gihanga's sister, as I think. Yes, sir.
Okay, Dua, what are the types of microorganism you come across in your school? Not in your school, as you learned in your school. Okay. Yeast, bacteria, fungi, viruses. Okay. So when I ask that question, most of the time students answer like that. I would like to ask from Situmi Tisetma, what are the types of microorganisms you know? Types, okay. Bacteria, viruses, Good. protozoa, Protozoa. Okay, thank you. Anjana, what are the types of microorganisms you know? Puta, first of all, switch on your microphone. If there's a problem with you, please send me a message. Bacteria, Bacteria, yeast, yeast, amoeba, amoeba. Okay, thank you, paramecium, Puta. Paramecium. Good. Puta, tell me your school as well. Puta, Central College Central College. in Where? Madampe. Madampi In Central Madampe. College. Good. Yes. So, yeah, warmly welcome. And I could not ask the school of yes, next Nuhansa. Thank you. Switch on your microphone. Nuhansa, what are the types of microorganism most available form of microorganism? So what's the most available type of microorganism on this earth? What do you think? How the very pyramid? First of all, tell me your school. Girls High School Candy. Yes, I think problem with the microphone. The mic එක on කරලා තියෙන්නේ. අපිට ශබ්දය ඇහෙන්නේ නැහැ. Next, Kavisha. Kavisha, I think. Switch on your microphone. You Kavisha or Kavisha? Sir, You Kavisha or Kavisha? Kavisha. Kavisha. Okay. Kavisha Puta, what are the types of microorganisms you know? Bacteria, Bacteria, fungi, fungi. Okay, that's enough. protozoa, Please tell me your school. lexicon international. Lexicon International. Okay. Okay, now I'm going to teach you the types of microorganisms. Take down the topic. Types of microorganisms. Types of microorganisms. Shudrajivin Varga. Puta, according to the availability of microorganisms, according to the availability, we categorize them and we arrange them in order of their availability. The most available form of microorganism. So don't write that. It's bacteria. Okay, so that's bacteria. The another type, fungi. Bacteria, fungi. The next form is algae. Bacteria, fungi, algae, Protozoa. protozoa. Last one, virus. Actually, viruses are considered as
Organism, sometimes it shows the properties of non-living things. Therefore, actually, there's a doubt as they are having both living and non-living properties. So now take down types of microorganisms. There are different types of microorganisms. There are different types of microorganisms. Okay, make you note. There are different types of microorganisms. Okay, list them down. Bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. Yes, I think you can see this. This is your tute. හැමෝටම හම්බ වෙලා ඇති. I have sent you this. The cover page is designed with a bacteriophage virus. පුතා මේ තියෙන bacteriophage කියන virus එක, and it has feet. And this pink color one is bacterial wall. So you can see another type of organism. What's that? That's fungi. මේ තමයි තෙත පාන් මත වැඩෙන පුස් වර්ගය. Type of fungi that grows on the substrate, wet piece of bread. Okay, and the first page, so introduction. So I have introduced with a diagram of a typical bacterium. Typical bacterium එකකින් පටන් අරගෙන තියෙනවා. And here's the definition of microorganisms. Microorganisms are the unicellular or multicellular organisms that are invisible to the naked eye when taken individually. Okay, good. මේ ඉන්නේ අර සයන්ටිස්ට්ගේ ෆොටෝ එක පුතා. මේක මම අවුරුදු 10කට විතර කලින් මගේ පන්ති ඇවිල්ලා පේල් විච්ච පුතෙක්. ඔක්කොටම තිබ්බේ ඒ සාමාර්ථ සහ B පමණයි. ඒ කාලේ මම මැස් ඉගෙනුවේ, ගණිතය ඉගෙනුවේ. එක පුතෙක් සිගරට් එකක් එහෙම බීලා පන්ති ආවා. රස්තියාදු ගහපු කොල්ලෙක්. හරිම හිත හොඳයි, නමුත් වැරදි මගට යොමු වෙලා තිබ්බේ. මටත් හොරෙන් ඒ දේ කළාට මන් ළඟින් යද්දි මට ගඳ දැනුණා. එයා විතරක් ෆේල් වුණා. එයාට ලියපු කවිය, මේ කවිය අවුරුදු නිසඳසක් ප්‍රීවර්ස් අවුරුදු 10ක් පරණයි. Applications of microorganisms. So define the term microorganisms. What are the types of microorganisms? Write the introduction on following types of microorganisms. First one is bacteria, shape of bacteria, their nutrition, and where they live. So these things we have to write here. Okay. Next, fungi. What's known to be a fungi and where it live. So you have to know that. This is about algae. So likewise, we are going to introduce them. So their environment, that means their substrate on which they grow. So here's some viruses. Next, we are going to study their beneficial effects and harmful effects. Okay. So nice stories there. පුතේ grade 9 වලට හදපු ටියුට් එකම තමයි මේ. ඉතින් මේකේ හරිනම් මම මේ කොටස් ටික මකලා දාන්න ඕනේ. I have to erase these things. හැබැයි මම කැමති ඔයගොල්ලෝ මේවා ස්ටඩි කරනවා නම්. Therefore I did not erase them. I kept them as it is. මම ඒවයි තියෙන විදිහටම තියලා තිබ්බා. කමක් නැහැනේ. 9 වසර ඒව දැම්ම කියලා ගැටලුවක් නැහැනේ. Okay, good. So this is our tute.
So what's this? I think you have seen that there's a message from. So I will join again with the computer with better microphone. Nuhansa. Okay, that's good. So keep this in mind. So this is a root nodule, and this is the root nodule bacteria that can fix atmospheric nitrogen. Okay. I'm going to switch off this screen share. Okay, let's come to the whiteboard again. Now take down the topic bacteria. So one by one, we are going to study each types of microorganisms. Take down the topic bacteria. පුතේ bacteria කියලා topic එක ලියාගන්න. Yes, how you can observe bacteria? What's its cellular organization? Cellular organization, සෛලීය සංවිධානය. මොකද පුතේ කියන්නේ? Is it unicellular or multicellular? Cellular organization, unicellular or multicellular? Multicellular. No, son. Bacteria always unicellular. Okay, bacteria always unicellular. Okay, so what about their nutrition? They are autotrophic or heterotrophic, so they can produce their own foods, or they depend on other organisms for their food requirement. What do you think? Heterotrophic. Heterotrophic. Yes, both autotrophic and heterotrophic. So next one, nutrition. Nutrition, autotrophic, swamposhi, autotrophic, and heterotrophic. සමහර පුතා ස්වයංපෝෂී. සමහර අයට පුළුවන් තමන්ගේ ආහාර තමන්ටම නිපදවා ගන්න. Some of bacteria can produce their own foods themselves. For an instance, cyanobacteria. Example. Autotrophic. No, Chlamydomonas is not a bacteria, Buddha. So that's an algae. I'll explain that later. Autotrophic. Autotrophic. So that's example, cyanobacteria. So they can produce their own foods themselves because they are having chlorophyll pigments. Chlorophyll pigments තියෙන cyanobacteria කියලා bacteria යාලා autotrophic. So next type, the other type is heterotrophic. So other bacterias heterotrophic. Yes. What are the examples for heterotrophic bacteria in your syllabus? So what are the types of bacteria you use to produce dairy products? කිරි ආහාර නිපදවන්න පාවිච්චි කරන බැක්ටීරියා මොනවද පුතා? ස්කූල් එකේ කියලා දීලා ඇති දැන්. Any volunteer?
ඉස්කෝලේ කියලා දුන්නා නම් මතක හිටිනවනේ මතක Yeast. නැහැ. Yes, yeast. Yeast is a fungi පුතා. Yeast කියන්නේ fungi කෙනෙක්. හරි මතක නම් heterotrophic bacteria එකක් අපි ගමු. Lactobacillus. දැන් මතක් වෙයිනේ ටීචර් කියලා දුන්නවා. Lactobacillus. A Streptococcus thermopilus. Streptococcus. So they are scientific names. So you have to underline them. So there's another specific epithet, Streptococcus thermopilus. Streptococcus thermopilus. So you have to underline Lactobacillus bulgaricus. There are different types of heterotrophic bacteria for the production of metal extraction. ලෝහවෙන් කරගන්නත් අපි එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. So that's Thiobacillus thioxidans, Thiobacillus peroxidans. Okay. For the fixation of nitrogens, we use another types of bacteria, nitrogen fixing bacteria in rhizobium plants. So that rhizobium bacteria. So there are lots of bacteria. So autotrophic example, cyanobacteria. So that's important to you. That's about the nutrition of bacteria. I think you have to take down them. I'll give you 2 minutes. Okay, I think you have completed that. Senuli, complete with writing? Not yet. Yes, sir. Okay. So bacteria, cellular organization we complete. So they are unicellular organisms. Multicellular bacteria cannot be observed. So next we are going to draw the typical diagram of bacteria. Don't worry, it will never appear during exam. විභාගෙට නම් එන්නේ නැහැ පුතේ. හැබැයි අපි ඒත් ඇඳලත් පොඩ්ඩක් බලමු යාව. Okay, now next take down next bulletin. Typical bacterial cell. Typical, okay, I'll write that, okay. Typical bacterial cell. Typical means Darshia. Almost all the bacteria are not having some structures, but including all the structures of bacteria, we draw a special cell. පුතේ හැම බැක්ටීරියාවකටම හැම කම්පොනන්ට් එකම නැහැ. නමුත් අපි හැම කම්පොනන්ට් එකම දාලා සෙල් එකක් අඳිනවා. හරි? We call that typical bacterial cell. So now I am going to draw a bacillus shaped bacteria. Okay. So this is its outer covering is a bacterial cell wall. So bacterial cell wall.
and it's having a flagella. නැට්ටක් තියෙනවා බැක්ටීරියාවට හැමෝටම නේ සමහර අයට තියෙනවා සමහර අයට දෙකක් විතර තියෙනවා සමහරට තුනක් තියෙනවා හැමෝටම නැතත් අපි නැට්ට දානවා අපි ගානේ හරි අපි ගානේ නැට්ටක් දාලා දෙනවා ඒකට කියනවා typical bacterial cell. So this is known as flagella or flagellum. Just after this cell wall, bacterial cell එකට ඇතුලෙන් පුතා තියෙනවා. Cell wall එකට ඇතුලෙන් තියෙනවා. Sorry. Cell wall එකට, yes, immediate after the cell wall, there's a membrane. We call that plasma membrane. Bacterial cell membrane or plasma membrane. So we don't need much details, and bacterial DNA exists. Bacterial DNA. Some of bacteria are having circular DNA. Circular DNA. So they are very important in genetic engineering. ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේදී පුතා මේ circular DNA හරිම වටිනවා. Circular DNA. අපිට බැක්ටීරියා පාවිච්චි කරලා ඉන්සියුලින් හදා ගන්න පුළුවන්. We can make vaccines. බැක්ටීරියාව දන්නෙත් නැහැ. අපි genetic engineering කරන්නේ මේ circular DNA පාවිච්චි කරලා, and these circular DNA are known as plasmids. Plasmids. Okay. Puta, some of bacteria are having this shape of pillars. We call that pili. Kendi තියෙනවා. Okay, so we call that pillars. Pillars. Samanne මෙයාට chloroplast ne, they are not having chloroplast, they are not having mitochondria, nucleus. ඇතුලේ කිසිම organelle එකක් නැහැ. හැබැයි එක organelle එකක් තියෙනවා. ලොකු membranal organelle නැති වුණාට චූටි organelle තියෙනවා. protein හදන organelle එක තියෙනවා. පුතාලා දන්නේ නැහනේ protein හදන organelle එක. So what's this protein making organelle? So that organelle is known as, දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. What's that? Ribosomes. So that's ribosomes. So this is a typical bacterial cell. පුතාලට mic එකෙන් මේ කියන්නේ voice කරන්න බැයි නම් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Sir, do we have to draw that? Oh පුතේ මේක අඳින්න ඕනේ. වටිනවා. මේකෙන් විභාග ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවබෝධය හරිම වටිනවා. This understanding is must. I'll give you 3 minutes. Can you complete within 3 minutes? So that's the challenge. Try to do so. You can use whatever the color. කැමති වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I have finished, sir. Good. Okay. Hamsa, you have completed. When teacher explains, you don't need to write anything, okay? Sir explain කරද්දී ලිව්වොත් some of important theories not will be
in your mind? Nuhan sir, did you take it down? Yes, sir. Okay, good. After drawing that, next topic is different shapes of bacteria. Different shapes of bacteria. Okay, so what are the shapes of bacteria? Especially this shape is known as bacillus shape. Bacillus. Bacillus shape. We call that rod shape. Rod shape means Buddha sausage headati, sausage shape. Okay, so these bacteria are sausage shape. Lactobacillus. Okay, Bacillus thuringiensis. Bacillus name is given. මේ bacillus කියන sound එක දෙන්නේ මේ sausage හැඩැති bacteria වලට. Yeah, second type. So that's oval shape. We call that coccus. Coccus shape. Coccus shape means oval shape like that. ඒකෙත් වර්ග තියෙනවා. පුතා oval shape දෙන්නෙක් ජෝඩු ඉන්නවනේ. එහෙම ඉන්නවනේ නේද? මෙයාලට කියන්නේ Diplococcus. Diplococcus. Okay. Sometimes you may have heard the name Streptococcus thermophilus. Streptococcus. පුතා Streptococcus කියන්නේ මේ coccus shape bacteria chain එකක් වගේ ඉන්නවනම්. So that's Streptococcus. Streptococcus. Another shape of bacteria. Bacteria has another shape. So that's Vibrio. Vibrio. Vibrio means that comma shape. Okay, so Vibrio. Fourth type, Spirilla. Spiral shape.
Okay, spiral shape bacteria. Okay, that's all about bacterial shapes. Next, we are going to study all the things about fungi. Good. I'll erase that. But all these all over the class is recorded. පන්ති පුරාම record කරනවා මේ අපි කරන පාඩම and it will be sent to you. ඒක ඔයාලට send කරනවා. So if you could not take it, so you have to inform me. Okay, then I'll send you again. Next, fungi. First, cellular organization of the fungi. What do you think? Fungi unicellular or multicellular? Lakshika? Unicellular or multicellular? What others say? Fungi. Yes, both unicellular and multicellular. Cellular organization. So that's unicellular as well as multicellular. සමහර අයට එක සෙල් එකයි තියෙන්නේ. පුතාලා මට yeast කියලා කිව්ව නේද? Yeast or Saccharomyces cerevisiae. Its scientific name of yeast is Saccharomyces. No need to know that. Multicellular. හුඟක් තියෙනවා multicellular කට්ටිය. One is mucor. Mucor. පුතා mucor දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen mucor? කවුද mucor කියන්නේ? තෙත පාන් කැල්ලක්. Yes, fungi that grows on. No answer? Fungi that grows on wet piece of bread. තෙත පාන් මත වැඩෙන fungi තමයි. අර ඔයාලගේ ටියුට් එකේ සුදු පාට තියෙනව නේද ලස්සන transparent එක කෙනෙක්. Red color background එකේ. So that's mucor. Another one you know, mushroom. Mushroom is a type of fungi and it belongs to the group Basidiomycetes. මේ fungi කොටස් තුනකට බෙදෙනවා Ascomycetes, Zygomycetes, Basidiomycetes කියලා. ඒකේ mushroom අයිති වෙන්නේ ඒකට. Mucor, mushroom. Okay, that's enough. So next we learn their nutrition. Nutrition. Puta, what do you think? Autotrophic or heterotrophic? Autotrophic or heterotrophic? Iman, what do you think? Heterotrophic. Definitely they are heterotrophic because they cannot produce their own foods themselves. Heterotrophic. ඇයි පුතේ කවදා හරි දැකලා තියෙනවද green color fungi that produce their own foods themselves? No. දැකලා නැහැ නේද?
පුතාලා ෆංගි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ෆංගිට නෙමෙයි ඔයාලා. ඔයාලා පිටින් දකින්න එක්කෙනාට තමයි කියන්නේ. Sometimes the this fungus when they are group of fungus we can observe through naked eyes, but individually they cannot be observed. Sometimes their reproductive structure can be observed. සමහරවිට එයාලගේ ප්‍රජනක ව්‍යුහය දකින්න පුළුවන් මලක් වගේ එනවාම කවුද? හතු එහෙම පේනවා. Okay. Next, take, yes, mushroom. Next, take down body of fungi. Body of fungi. Puta, this mushroom like fungi. So whatever the type of fungi, so they are making their reproductive structures like this. Okay. Like here. So they are producing structures, microscopic structures. They are known as spores. Spores. Okay. These spores හුළඟට වෙන්න පුළුවන් ගහගෙන ගිහිල්ලා substrate එකක් මත වැටෙනවා. It deposits on a substrate. So now I am drawing 1000 times. Okay. 1000 times zoomed in diagram. මම magnify කරපු image එකක් හඳින්නේ. මෙයා ලොකුවට නෑ. Okay. So they are microscopic. We cannot observe through naked eyes. What's this? පුතේ මේ spore එකක්. ඔන්න හුළඟේ ගිහිල්ලා වැටිලා හිතන්නකෝ මේ තෙත පාන් මත කියලා. What happens? As a seed germinates, සාමාන්‍යයෙන් බීජයක් පැලවෙනවා වගේ. හරි? As seeds germinates, ගහක seed එකක් පැලවෙනවා වගේ, it starts to make a thread-like structure. Puta, what's this? This is the fungal hyphae, or we call that fungal mycelium. So this is the body of fungi. So the part no thread-like structure. So that's the body of fungi. But after certain period of time, they make the reproductive structure. Okay. They make their reproductive structure. Sometimes this may be a mushroom. Okay. So they are making again spores. ඒගොල්ලෝ ආයේ spores හදනවා. ඇත්තටම fungi කියන්නේ මෙයා. Fungal body. So that's multicellular. So you can see that's multicellular. But when you consider yeast, yeast is unicellular, oval shape, unicellular. Yeast unicellular. Okay, එයා වඳින්න එපා. So draw this. This is fungal hyphae. Hyphae. Naveen Puta, did you take down this? Rangana Yes, Naveen. sir. Okay. පුතා ඔයාගේ ස්කූල් එක මොකද්ද?
What's your school? Wyoming Royal College. Wyoming Royal. Okay. Uta, if you can switch on your video, if there's signal problem, no need. No, sir. Okay. පුතාලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් ඔන් කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී මේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක එළියට එන නිසා ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මට ෆොටෝ එකක් එවන්න. එතකොට මම අපේ ප්‍රොෆයිල් ID එකක් ඔයාට හදලා දෙනවා. එම ID එකක් තියෙනවා. So you can make your ID, then you can put there. Okay. Chanudi, did you complete that? Yes, sir. Okay. Chanudi, your school is? Lakdas Dimel College. Sorry? Lakdas Dimel College. Lakdas Dimal. Okay. I think you have completed this. Let's move to the rest of the things. That's all about fungi. So we discussed all the things. ඒ වගේ මෙක් කෙනෙක් ඊළඟට එනවා. කවුද? Algae. කවුද පුතේ ෆංගිගේ මලක් වගේ තිබුණේ? එයාට මොකද්ද කියන්නේ? ප්‍රජනක ව්‍යුහය, reproductive structure. What's that? Reproductive structure. I think you have seen a flowering plant. මල් පිපෙන ගහක් දැකලා ඇති. So what's the reproductive structure of a flowering plant? Flowering plant එක reproductive structure එකෙන් බලන්න. Yes, that's a flower. තේරුණා නේද? ගහක නම් තියෙන්නේ මලක්, reproductive structure. But in fungi they have mushroom like structure. So that's the reproductive structure. Next, algae. How to write? A-L-G-A-E, algae. Yes, what's the cellular organization? Cellular organization, so what's that? Unicellular or multicellular? Algae. As you guess. Unicellular. Kavisha tells that's unicellular. Senoli, what do you think? Unicellular. You think unicellular? Hamza? Multicellular. Multicellular. Khalid? Okay, I think you need my help. So that's also unicellular as well as multicellular. Examples for unicellular. ගොඩක් ඉන්නව නේද ඔයාලා දන්න කවුද? Chlamydomonas. Chlamydomonas. Another one. Okay. Multicellular. Multicellular කියන්න බලන්න. අපේ multicellular කියපු පුතාලා example ටික. Yes, Spirogyra. Spirogyra.
ulva. Okay. Let's draw their diagonal. Chlamydomonas is like this. It has two flagellum also. It's like this, two flagella, and it possesses a big chloroplast. Photosynthesis කරන්න chloroplast එකකුත් තියෙනවා. Spirogyra, it's multicellular thread-like structure. It's like this. Multicellular, and you can observe a chloroplast of spiral shape. Spiral chloroplast can be seen. කවුද පුතේ මේ? Spirogyra. It is photosynthetic. Okay, Naveen? Spirogyra. Ulva is just like this. It just like thallus. එයාගේ cells ගොඩාක් තියෙනවා අපිට හඳින්නත් බෑ කොළයක් වගේ. It's just like a leaf. Okay, so that's ulva. Khalid, did you draw it? පුතා මයික්‍රෝබයොලොජි කියන්නේ හරිම ආසා හිතෙන ශාස්ත්‍රයක්. හැබැයි ඒකේ නම් තියෙනවා පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. No need to cram. If you like that, it will automatically be in your mind. Okay? Nuhansa, do you like that field? අම්මෝ පාඩම් කරන්න තියෙනවද? අනේ මෙව මතක හිටිනවා. Spirogyra. Kavisha, what do you think? Is that easy or Easy, boring? Easy. Okay, good. Okay, so let's move to the next step. Their nutrition. Now you know. Autotrophic or heterotrophic? What do you think? They have chloroplasts. They can produce their own foods themselves. Therefore, autotrophic. Autotrophic nutrition can be seen. Good. Next type of organism is protozoa. Protozoa means compulsorily they are unicellular organisms. So
No multicellular organisms can be seen in protozoans. Unicellular. And what are the examples? හොඳටම දන්නවා Paramecium. ඒගොල්ලෝ. Yes? Paramecium. Paramecium. Very good. Another one, පුතා. හොඳට දන්න කෙනෙක් එයාට ඇවිදින්න ඕන වුණාම බොරු කකුලක් හදා ගන්නවා. False feet like this. Amoeba. Yes, very good. Amoeba. ලියන්නේ නම් අමුතු විදියට නේද? AMOEBA, amoeba. Okay, it has internal and external cytoplasm. Paramecium කවුරු වගේද? සපත්තුවක් වගේ නේද? And you can observe cilia. Okay, so this is paramecium, this is amoeba. Okay. Take it down. I have finished writing, sir. Good. What about others? Yes, you have completed. So this is amoeba and paramecium. So there's another organism that's photosynthetic. Can you name that protozoa? So what's that? Euglena. So that's photosynthetic autotrophic organism. පුතේ තව එකයි තියෙන අපිට ඉගෙන ගන්න virus. ඊට පස්සේ අපි bacteria, fungi, algae, protozoa. We know all the types of microorganisms. පුතාලා පන්තියෙන්ද කලින් හිටියට වැඩිය හොඳ knowledge එකක් දැන් තියෙනවා. දැන් අර එක එක උත්තර කියන්නේ නැහැ. What are the types of microorganisms කිව්වම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වර්ග ටික මට කියනවා. You tell me all the types, all the main types of microorganisms: bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. Now you know all these other types are under different categories. කලින් පුතාලා කියන්න බලන්න microorganism ලා කියපුවම types of microorganism කියව කෙනෙක් කියනවා euglena, තව කෙනෙක් කියනවා paramecium, සමහරව amoeba කියනවා, සමහරව yeast කියනවා. දැන් තේරෙනව නේද? ඔය හැමෝම අයිති වෙන්නේ වර්ග පහකට. Clear with that? Okay? Yes, sir. Okay. Next, take down nutrition of
protozoans, nutrition take down. What do you think? Autotrophic or heterotrophic? Heterotrophic. Final one, Euglena, autotrophic. Therefore, both, Heterotrophic and heterotrophic. yes, autotrophic and heterotrophic. Examples, autotrophic, Euglena. Euglena, okay, heterotrophic, amoeba. The other one, paramecium. Okay, now you know the types of microorganism. The final one is very important one these days. What's that? Virus. Virus. Okay, do you like to know it? Yes, sir. Okay, let's know all the things associated with that. පුතාලා දන්නවනම් එළියටවත් බහින්නේ නෑ මේ දවස්වල. මම වගේම ඉන්නවා. Okay, may I erase this? මකණ්ඩද? No, sir. Good. Okay. මොකද නවින් එපා වුණා වගේද? ඕකේ කිව්වේ? නෑ sir. Okay. So you have to be energetic. මම සාමාන්‍යයෙන් පුතා 4 hour classes කරන්නේ. පැය 4 පන්ති grade 11 අයියලා අක්කලාට. පහුගිය දවස්වල අපේ පන්ති තිබ්බේ රෑ 10 ඉඳන් පාන්දර 2 වෙනකම්. When I am conducting whole classes, when near to O-level exam, we conduct a class 6 p.m. to next day 6 a.m. හවස 6 ඉඳලා ඊළඟ දවසේ පාන්දර 6 වෙනකම් පන්තිය තියෙනවා. කොහමද? අහලවත් නැහැ නේද? හරි. So ඉඳ ගන්නවත් නැතුව එක දිගට උගන්වන්න පුළුවන්. මම ඔයාලගේ ක්ලාස් එකට එද්දි දකින්න ඇති කලින් ඒ පන්ති හිටපු දරුවෝත් කිහිප දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවා දැන් මෙතන grade 7. හරි. So they are fond of learning. Fond of learning means අධික ආශාවක් දක්වනවා විඳිනවා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. So that's not a burden to you. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක කවදාවත් ඔබට බාධාවක් විය යුතු නැහැ. I'm sorry I was so late to commence your class. ඔයාලගේ පන්තිය පටන් ගන්න මට හුඟක් කල් ගියා. හේතුව දවස් 3ක් O level පන්ති තිබ්බා සතියේට. අයියලා කළා 600ක් විතර ඉගෙන ගත්තා. So I had to teach them because when I inspect their knowledge, සමහර මූලික දේවල්වත් දැනන් හිටියේ නෑ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම උදව් කරන්න ඕනනේ. බාගෙට කියලා දීලා බෑනේ. So that's why I did not commence a class because I had no time. වෙලාවල් තිබ්බා. පාන්දර 4ට පුතාලා ඉන්නේ නෑනේ. හරි? මම නම් එනවා. හරි? So that's the thing behind that. එහෙනම් මේ ඉතින් හුඟක් අය group එකේ දකින්න ඇති සමහරු මේ 5-6 දෙනෙක්ම group එකෙන් ගිහිල්ලා. අර එක පුතෙක් හිටියා එයා මේ ඔය අපි හොක්ස් කියලා කියන්නේ හොක්ස් HOAX. ඒ කියන්නේ හැකර්ස්ලා ඔයාලව හැක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පොඩි පොඩි ලින්ක් එවනවා. එක පුතෙක් හිටියා ඉවරයක් නැතුව ලින්ක් දානවා group එකට. එයා හින්දම කීප දෙනෙක් ගියා. මම එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. ළමයි ගොඩක් මම ඇඩ් කළෙත් නෑ ඇඩ් කරලා අරගෙන පන්තිය පටන් ගන්න බෑ. ඉතින් හැමෝටම හැමදාම
පටන් ගන්නවා හරි පටන් ගන්නවා චුට්ටක් ඉඩ දෙන්න. මේ ළමයි ජනවාරි එක්සෑම් ලියනකන් ඉන්න කියලා කිව්වා. Finally what happens? January exam එක මාර්ච් වලට කල් ගියා. What to do? ඉතින් sorry ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් additional class දාලා හරි. පුතාලට මම උගන්වන එක තේරෙනවද? Can you understand what I explain you? Yes, sir. Yes, Uh-huh. sir. Okay. ඉතින් මේ ස්කූල් එකේ පුතා ටීචර් කියලා දුන්නා නේද මෙව්වා? ඔයාලා අහන් හිටියේ නෑනේ. හැම ගුරුවරයෙක්ම හොඳට උගන්වනවා. පාසල් ගුරුවරු විශේෂයෙන්ම උගන්වනවා. මොකද එයාලට කවර් කරන්න ඕනේ මේ සිලබස් එක අනිවාර්යයෙන්ම. එයාලට හොඳ වගකීමක් තියෙන. එයාලා හොඳට උගන්වනවා. ඔයාලා තමයි අහන් ඉන්නේ නැත්තේ. මම හරිනේ? නොහන්ස? Your teacher teach you well. The problem is with you, no? Okay. Viruses. Cellular organization. Puta, what do you think? Viruses, cellular organization, unicellular, multicellular, or no cellular organization? What do you think? Iman Hamza? Multicellular. Daihin. මම ඔයාගේ නම සවුන්ඩ් කළා හරිද පුතා? Daihin. Daihin. Sir, බන් සවුන්ඩ් කරන්න ඔයාගේ නම? Dihen. Dihen. Okay. Dihen. මම ඇමරිකන් වලින් කියලා තියෙන්නේ. Yes. Dihen. What do you think? What's the cellular organization of this virus? Unicellular, multicellular, or no cellular organization? Naveen? So multicellular. What එහෙම හිතුණද? Anjana. Oh, Anjana. What's that name? Puta, switch on your microphone. Anjana. Anjana. පුතා ඔයා මාත් එක්ක කලින් කතා කළා. Confused වෙලා තියෙන්නේ. Your school is? Yes, sir. Central College in Madampe. Madampi Central. Okay, good. Now I Yes. remember. Puta, virus. Does virus have cellular organization? Unicellular, multicellular. What do you think? Multicellular. පුතා හැමෝම දැනගන්න. මම හිතන්නේ මම ඔයාලට උගන්වන්න අප එක හොඳයි. Viruses වලට cellular organization එකක් නැහැ. No cellular organization. Viruses වලට cellular organization එකක් නැහැ පුතා. ඒ කියන්නේ cell එකක් මෙයාලට නැහැ. They are not having a cell. Okay? So they are having a protein capsid. So they are not having a cell membrane. Protein capsid. Look at Sir, you are muted. Sir, you are muted. Thank you, Buddha. I think the connection issue. Now it's okay now? පැහැදිලි නේද? Okay. So this is the protein capsid of viruses. පුතේ මෙතන තියෙන්නේ protein capsid. Protein, globular proteins can be seen like this. Protein. This is not a cell. මේකට කියන්නේ protein කොපුව. What's that? Protein capsid. Protein capsid. Therefore, because of this protein capsid, it cannot be destroyed by antibiotics. ඉතින් මෙයාව විනාශ කරන්න බෑ. තේරෙනව නේද? So that's so resistive to antibiotics.
sometimes they are having a tail. සමහරලාට tail එකක් තියෙනවා. For instance, bacteriophage virus, so they are having a tail. So base, from the base, so they are having a tail. Puta, most important thing, although they are not having a cellular organization, මෙයාට අපි පෙන්වන cellular activities මුකුත් පෙන්වන්න බෑ. It cannot perform any of cellular activity. But අර ජීවීන් පෙන්වන ලක්ෂණ මොනවද පුතා? නුහන්සා, what are the characteristics of organisms? Growth, Growth, nutrition, breathing, reproduction. Oh, ඔය කියන වලින් මේ වෛරස් වලට පෙන්වන්න පුළුවන් එකම එක දෙයයි. So what's that, Senuli? Reproduction. Yes, that's reproduction. So for the reproduction, so they are having that එක්ක DNA තියෙනවා නැත්නම් මෙයාලට RNA තියෙනවා. So this is virus genome. Virus genome. It may be DNA or RNA. DNA or RNA. What about COVID-19? Its shape, its protein capsid is like it's circular. Okay. Sometimes they are having glycoproteins and protein structures like this. Inside that, DNA or RNA exist. Okay, take down. No cellular organization. And draw this diagram. So this is protein capsid. පුතේ මේක තමයි tail එක. So that's tail of the virus. Okay. Okay, I think you have completed that. No need to draw this all the protein. Okay, all the proteins, protein globules. No, you don't need to draw them. What about nutrition of them? So they live in another organism. Actually, nutrition is not required for them. Only living feature they are having is reproduction. Okay, take down that. Next point. The only living feature of viruses is reproduction. පුතා කොහොමද වෛරස් එයාලගේ පැටව් offspring ලා හදාගන්නේ? ඒක දන්නවද? දැනගන්න කැමතිද? ඕනේ නැද්ද? What do you think?
You like to, yes, you like to learn. Senuli, what do you think? I like to know about that. Okay. Puta, may I erase this? පුතේ මේ viruses කොච්චර කුඩාද? කොච්චර කුඩාද virus එකක්? හරි. You know bacteria. Bacteria also invisible to the naked eye. They cannot be seen through the naked eye. Very small bacteria. ඔයාලා දන්නවද? Yes, inside the living cell of a bacteria, virus can make their offsprings. A virus comes on this bacteria. So this virus is known as bacteriophage. මේ virus එකට පුළුවන් පුතා බැක්ටීරියා එක ඇතුලේ එයාගේ පැටව් හදාගන්න. හිතන්න කොච්චර කුඩාද කියලා virus එක. How small this virus is, okay? That it can make its offsprings using the raw materials of bacteria. Okay, that happens in this way. I'll explain that. ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි ඒකට. So here's a bacterial cell. So here's a bacteriophage or bacteriophage virus. Here's the DNA or bacterial genome. So what this bacteria does, it doesn't know. එයා මුකුත් දන්නේ නැහැ බැක්ටීරියාව. පුතා මේ වෛරස් එක එයාගේ genome එක ඇතුල් කරනවා bacteria ඇතුළට. So this is the virus, and what happens here? It insert its DNA or RNA to this bacteria. According to the information of this virus DNA, so inside the bacteria, new daughter viruses are formed. Daughter viruses means son නැද්ද? හරි? සාමාන්‍යයෙන් පැටවුන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ daughter cells, daughter organisms, daughter viruses, daughter bacteria, daughter. අපිට කිසිම තැනක් නැහැ. හරි? So that happens. And finally, by the rupturing of bacteria, new viruses come. New viruses comes out. Thousands of new viruses come out. Then what these daughter viruses do? මේ අලුත් virus කරන්නෙත් මොකක්ද? They go to a new cell. අලුත් cell එකක් අල්ල ගන්නවා. එයාගේ ඇතුලේ පැටව් හදනවා. ඒ cell එක විනාශ කරනවා. So the same thing happens in our body also. What are the viruses? COVID-19, influenza. So they are performing the same thing. So that's so dangerous. ඔය මාස්ක් එක දාගෙන හිටියට පුතා මාස්ක් එකේ කුඩා සිදුරක් ඇතුලෙන් viruses ගොඩකට යන්න පුළුවන්. That's why we have to be protected. තේරෙනවද? හරි? So that's so powerful. This is the mechanism of virus making. So this is let's title this as reproduction of viruses. Okay. This is what? Bacteria. Virus genome. Genome means DNA or
RNA. මේවා මොනවද කියලා පුතේ 10 වසරේදී කියලා දෙනවා. What's known to be a DNA, what's known to be RNA. දැනට මතක තියාගන්න අලුතෙන් වෛරස් හදාගන්න ඕන තොරතුරු genes, that genes exist here. Those genes exist here. Gihanga, don't disturb to your sister. සෙනොලි අපේ ගිහංග දුව ආව නේද ළඟට? Yes, sir. I have finished. Okay. Okay, who is the first scientist observed microorganisms? Lakshika, do you know? Who's the, Anthony van Leeuwenhoek. yes, Anthony van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. Okay, he was the scientist, discovered the microorganisms, observed microorganisms first, okay? And another honor is given to him. He discovered a microscope. එයා තමයි සාර්ථක මයික්‍රොස්කෝප් එක නිපදෙවේ. ඒට කලිනුත් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් එක්කෙනෙක් හැදුවා. Our lesson is importance of microorganism. So now we are going to study our main topic, effects of microorganisms. Effects of microorganisms. So this is the introduction part. පුතා microorganism ලා කියන්නේ කවුද කියන එක අපි හොඳට ඉගෙන ගත්තා. What are known to be a bacteria and shapes of bacteria, nutrition of bacteria. So we learned all the things, and fungi, algae, protozoa. Finally, we completed viruses also. Now, effects of microorganisms. Effects. ශුද්‍රජීවීන්ගේ effects. There are two types of effects of microorganisms. Okay. Two types of effects. Two types of effects. First one, beneficial. Beneficial effects. Beneficial effects. Harmful effects. The second one, harmful effects. Harmful effects. Beneficial effects and
harmful effects. Okay, take down these things. Beneficial effects, harmful effects. I have finished, sir. Okay. Now take down the topic beneficial effects of microorganisms. Hitakara palayan. Hitakara palayan. Yande pa palagian effects. Beneficial effects. Beneficial effects of microorganisms. Yes, what are the beneficial effects? බලන්න දන්න එකක් දෙයක් කිය. Yes. Used in industrial, for the industrial products. Simply for the industries. So what are the industries associated with microorganisms? Milk products. Yes? Milk products. Yes, milk associated products. We call that dairy products. Milk associated For produce yogurt. Bakery products. products. Yes, what are the milk associated products? Yogurt. To produce Yogurt. curd, Cheese. To yes, produce yogurt, cheese. Okay, so what's the type of microorganism used there? විභාගෙට අහන්නේ නැහැ. grade 8 වල අහපු අවස්ථාත් තියෙනවා හැබැයි. මොනවද? Lactobacillus. Lactobacillus bulgaricus. Bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus. Streptococcus. Thermophilus. Streptococcus thermophilus. So you have to underline both terms because they are scientific terms. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. So next, පුතා තව පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් තමයි for alcoholic beverages. Sugar වලින් alcohol හදන්න. Alcohol industry or ethanol industry. To produce ethanol. Okay, so here we use yeast. Associated microorganism is yeast. කවුද පාවිච්චි කරන microorganism? Yeast. Yeast, bacteria, fungi, algae, protozoa. What's yeast? Yeast belongs to what? Bacteria, fungi, algae, protozoa. Fungi. Yes, that's Fungi. unicellular fungi. Yes, very good. Fungi. Next one, to produce
bakery products, පුතා ඇල්කොහොල් වලින්ම තව එකක් හදනවා එතනෝල් වලින්. ඒ තමයි vinegar. විනාගිරි කියන්නේ to produce vinegar. කවුද පුතේ බැක්ටීරියාවක්. yeast වලින් එතිල් ඇල්කොහොල් හැදුනාම ඔය අපේ සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සු ඇල්කොහොල් වලට හරි ආසයිනේ. දැකලා තියෙනව නේද? බීලා කාණු ගානේ වැටලා ඉන්නවා. බීලා සිහිය විකල්ලා මිනිස්සුන්ට බයිනවා. හරි? විවිධ නරක දේවල් කරනවා. වෙඩින් එකකට ගියත් කන්නේ නෑ. හරි? රණ්ඩු කර කර බිබී වැටලා ඉන්නවා. හරිම ලැජ්ජශීලී විදියට හැසිරෙනවා. that effect of alcohol. හරිද? ඒ එතනෝල් වලටම කැමති බැක්ටීරියාවකුත් ඉන්නවනේ. බේබදු බැක්ටීරියාවක්. කවුද එයාගේ නම? So its name is Acetobacter aceti. Okay, to produce vinegar මෙන්න මේ ethanol මත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ microorganism Acetobacter. Okay, so that's Acetobacter. පුතාලට පේන්නේ නැහැ මෙතන ලියපුවම නේ. So I'll put down this. Okay. Acetobacter මේ මෙයාගේ නම. තව කැලලක් තියෙනවා. Acetobacter aceti. I don't remember that ACTI. So you have to check that. Okay, so check this. As I remember, ACETI, aceti, Acetobacter aceti. You don't need to name the scientific names, but you have to know them because in grade 9, again, you have to know them. To produce vinegar. Okay, good. Puta, this is okay. Make a hurry. Acetobacter aceti. ACETI. So you have to underline both. Acetobacter aceti. So this is wrong. Thermophilus. Okay, so that's thermophilus. Okay, write that. Streptococcus thermophilus. Okay, so we are moving to another industry, associated microorganisms. So fiber industry, for the extraction of fibers. excuse me, sir. Okay, පුතා කියන්න. How to enter microorganisms to vinegar? පුතා, repeat your question. How to enter microorganisms to vinegar? How to Enter. enter. Yes, sir. How to enter
Microorganism. Pudha, your question is not clear. How? How to enter the microorganism to vinegar? දැන් මට අහන්න ගිය එක තේරුණේ. Vinegar වලට microorganism enter වෙන්නේ නැහැ. Okay. You're asking how microorganisms produce vinegar. Okay, I'll tell you. Good question. Putta, first sugar solution. That may be as normal sugar at your home, or that may be a ripened coconut water, පැහුණු පොල් වතුර, පැණිරහයි, sugar solution. So if you put yeast over that, it is converted into ethanol, ethyl alcohol. Ethyl alcohol. So its formula is C2H5OH or CH3CH2OH. Then atmospheric Acetobacter aceti. පුතා මේ Acetobacter කියන එක කියන atmosphere එකෙත් ඉන්නවා. කලින් හදපු vinegar පොඩ්ඩක් මේකට දාන්නත් පුළුවන්. Acetobacter. Atmospheric Acetobacter aceti come to ethyl alcohol and it converts into acetic acid. Acetic acid means vinegar. තේරුණේද පුතා? atmosphere එකේ ඉඳලා තමයි acetobacter එන්නේ. But in industrially කාර්මිකව නිපදවනකොට we can add already produced acetic acid. කලින් හදපු vinegar ටිකක් ethyl alcohol වලට දාපුවාම බොහොම කැමැත්තෙන්ම acetobacter එනවා ඇවිල්ලා ethyl alcohol is converted into acetic acid. First, sugar solution is converted into alcohol, ethyl alcohol by yeast. Then over the ethyl alcohol, Acetobacter aceti act on that. Then acetic acid vinegar is formed. I think that's important. පුතාලට ඒක වැදගත් වෙයි. ඒ දුවහප එකත් එක හොඳයි. මේක grade 8 වල අහන්නේ නැහැ. But important. Take it down. වෙන ටීචර් කෙනෙක් අපේ පොත බැලුවොත් මෙව්ව මේ උගන්වනවද පොඩි අයට කියා කියයි කමක් නැහැ මටනේ බඩින්නේ දැනුම ලැබෙන්නේ ඔයාලට ලියා ගන්න. පුතාලටත් මේක හෝම් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. yeast ඔය කේක් එහෙම හදන්න ගෙන අපු yeast තියනවනම් පොඩ්ඩක් දාන්න sugar solution එකකට. After several days it becomes ethyl alcohol that order ගඳ එනවා ethyl alcohol වල. After few days later its smell is just like vinegar. Vinegar smell එක එනවා ටික දවසක් ගියාම. Okay. Next, industries. May I erase this now? Makannada? No, sir. Okay. Excuse me, sir. Yes, පුතා කියන්න. Is that autobacteria? You are writing in whiteboard. Is that? Autobacteria. Autotrophic bacteria or heterotrophic bacteria කියලාද පුතා අහන්නේ? නෑ සර් whiteboard එකේ ලියලා තියෙන autobacteria කියලාද? පුතේ මේ ඔයා කලින් ලියාගත්තු Acetobacter aceti-මයි. අමතක වුණාද? Acetobacter. Okay. Acetobacter aceti.
Okay, I'll erase this now. Puta, next industry is bakery products. Bakery products industry. පුතා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ පාන් වල සිදුරු තියෙනවා. You can observe porous nature, porosity. Porosity කියන්නේ සිදුරු සහිත බව. දැන් මම bakery industry එකක් පටන් ගන්න යනවා නම් ඔයාලා ඔක්කොටම එන්න පුළුවන් නේද පාන් වල සිදුරු හදලා දෙන්න? Can all of you come to help me? පාන් වල හිල් හදන්න? No, that's impossible. ඒක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. But microorganisms can do that. Okay, so next one for the bakery products. Okay, so bakery industry. This is the dough. Dough කියන්නේ පුතා පිටි මිශ්‍රණය. When making this, we add what? Yes. Yeast as a rising agent. Rising agent. පුතා හොඳට මික්ස් කරපුවාම මෙයා organism කෙනෙක්. This is an organism. Therefore, it do respiration. As a product of the respiration, as a result of the respiration, what is the gas release? Carbon dioxide. Okay, very good. ඉතින් පුතා මේ yeast කියන්නේ හැටවත් පේන්නේ නැති කෙනෙක්. එයා හැමතැනම ඉන්නවා. It spreads all over the dough. And it starts to do respiration. එයා ඉන්න හැමතැනම පුතේ carbon dioxide උත් හැදෙනවා. Carbon dioxide gas is also produced in wherever these yeast exist. After a certain period of time, so it swell, it is swollen. Inflate වගේ මෙයා rise වෙනවා. That's why it's known as rising agent. ලොකු පිටි මිශ්‍රණයක්. You know, when heating, air bubbles get expanded. රත් කරනකොට මේ air bubbles තවත් ලොකු වෙනවා. So we take a part of that and make the shape of bread and we put it in oven. Because of the heat of the oven, what happens? It is raised further, and if you cut that, you can observe what? Inside that you can observe big holes. සිදුරු හැදිලා දකින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? So that's how this bakery product use microorganism. Thank you. එහෙනම් පුතේ අද අහන් හිටියට හුඟක් ස්තුතියි and thank you for your participation. So these things let's take down another day. What do you think today? Do you learn something? Yes, sir. Did you get Yes. something? Yes, පැය sir. දෙක යනවා දැනුණද? No, sir. Yes, I'll take individual response. Senuli, what do you think? Good, sir. You learned something. Okay. Yes. Next, Bihanga. පැය 4ක් හිටියා නේ පුතේ? අපේ grades in Yes. 7 8. Kavisha, what about you? Good, sir. You learned something? Yes, සෙල්ලනුත් කරලා මේ. Nuhansa, what about you? You learned that? Good, sir. Okay. Yes, sir. So next day you have to keep all these things in your mind. First half an hour පළමු පැය භාගයකදී අපි කරන්නේ ප්‍රශ්න අහන එක. පාඩම් කළාද කියලා බලන්න ප්‍රශ්න අහනවා. So you have to cram. තේරෙනවද? පාඩම් කරන්න හිතන දේවල්මයි තියෙන්නේ. Khalid, yes, I got very much. Thank you, Khalid. Next, Hamza, what about you? Puta, did you learn something?
Yes, sir. You could understand these things? Yes, sir. I can. Okay. Next. American way එකට මම pronounce කරන ඔයාගේ නම Dehane. පුතා. What about you? You learnt ඉගෙන ගත්තා. Chanudi. Chanudi. I want to talk to you. How did you feel the class, Puta? You learned something. Okay. You learned new things. එපා වෙලා දෙටි. Yes, sir. Yes. එපා වෙලා. Okay. No. Anjana. Sorry, Anjana. What about you? How did you feel the class? Do you promise to cram? පාඩම් කරනවා කියලා promise වෙනවද පුතා? Yes, sir. Okay, good. So then let's wind up here. Sorry, කතා කරන්න බැරුව ගියා නම් හැමෝම එක්ක. So have a nice night. Goodbye, all of you. God Goodbye. bless. Everyone සරණයි. Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye, sir. Tata. Okay. Good night, sir. Good night.